જય જલારામ, જય રઘુવંશ, જય મહાપરિષદ. મહાપરિષદની આ નવી યાત્રાના નવા સુકાની માનનીય પ્રમુખ શ્રી સતીશભાઈ વિઠલાણી, વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ શ્રી ધર્મેશભાઈ હરિયાણી, કચ્છ વિભાગથી પધારેલા શ્રી કેસી ઠક્કર સાહેબ, અમદાવાદ લોહાણા મહાજન અને અધિક મંત્રી શ્રી અશોકભાઈ, શ્રી વિનુભાઈ ઓંધિયા કલકત્તાથી પધાર્યા છે, બહુચરાજીથી પધારેલા શ્રી નરેશભાઈ, જનકભાઈ, શ્રી અંજનભાઈ, ભવાનભાઈ, શ્રી ભરતભાઈ માવાણી, શ્રી નીરવભાઈ ઠક્કર, ટ્રેઝરર શ્રી વસંતભાઈ અનારકટ અને આજની આ મીટના આપણા સૌના સાથી અને સન્માનનીય શ્રી જયેશભાઈ હરિયાણી કે જેમની વિગત વધારે શ્રી ધર્મેશભાઈ આપશે, શ્રી હર્ષદરાય ઠક્કર, શ્રી જીગરભાઈ, આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મહાપરિષદની અટારીએથી મહાપરિષદના મધ્યસ્થ કાર્યાલયથી આજે પ્રમુખશ્રીના હસ્તે અને પ્રમુખશ્રીની પ્રત્યક્ષ હાજરીમાં રોજ છેલ્લા 4 દિવસથી રોજ નવી નવી પરિભાષા, નવા પ્રકલ્પો, નવા વિકલ્પો અને નવા વિઝન સાથે અહીંયા બેસીને ભારત વર્ષમાં અને દેશ વિદેશમાં પણ ઘણા બધા શ્રેષ્ઠીઓ સાથે સમાજના ગામે ગામ સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય એવી સેવાકીય પ્રકલ્પોના વિચારો અહીંયાથી રજૂ થઈ રહ્યા છે. અને માનનીય શ્રી સતીશભાઈ સવારે 10થી સાંજે 7, 7:30, 8 વાગ્યા સુધી કન્ટિન્યુઅસ એમનો વિચાર અને વિમર્શ સૌ જ્ઞાતિ સચિવાલય ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે આજના સન્માનનીય શ્રી જયેશભાઈ હરિયાણીને સન્માનવા માટે અને આપણા રઘુવંશીનું એક ગૌરવ તરીકે આપણે એમને બિરદાવવા માટે આજે આપણે એકત્ર થયા છીએ. શ્રી જયેશભાઈ, શ્રી ધર્મેશભાઈ હરિયાણી વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખના પોતે લઘુબંધુ છે, જેમનો વિશેષ પરિચય માટે શ્રી ધર્મેશભાઈ હરિયાણીને નમ્ર વિનંતી કરું કે શ્રી જયેશભાઈને આવકારે. શ્રી ધર્મેશભાઈ. પ્રોફેશનલ. જય જલારામ, જય રઘુવંશ, જય મહાપરિષદ. ખૂબ જ આનંદની ઘડી છે. સતીશભાઈની લીડરશિપ નીચે અત્યારે પ્રસંગ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ફેલિસિટેશન ઓફ ધ જયેશ હરિયાણી. જયેશભાઈ હરિયાણીનો પરિચય આપો તો રિલેશનમાં તમારો કઝિન થાય, પણ એમ કહીએ કે નાનપણથી જે ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર અને સ્કૂલ ઓફ આર્કિટેક્ચરમાંથી આર્કિટેક્ટની ડિગ્રી કરી. હી ઇઝ એ જીનિયસ વન. સ્કૂલ ટાઈમમાં જ્યારે આર્કિટેક્ચર ભણતો હતો ત્યારે પણ સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાંથી હી વોઝ વન ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ કે ત્યાંથી સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાંથી સિલેક્ટ થયો હતો અને સ્ટુડન્ટ એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામમાં એને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ મોકલાવવામાં આવ્યો હતો. પછી છેલ્લા 25 વર્ષથી મોર દેન 25 યર્સથી પ્રેક્ટિસ કરે છે જયેશ, નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે. શરૂઆતમાં બર્ટ હિલ એન્ડ કંપનીના હી વોઝ વન ઓફ ધ ડાયરેક્ટર, ઓનર, અને બહુ નામાંકિત પ્રોજેક્ટ આપણે જે કહીએ એવા પ્રોજેક્ટ કરે છે કે જે આપણને પણ ખ્યાલ ન હોય. જેવી રીતે કલકત્તાના ઈડન ગાર્ડનના રિનોવેશનનું કાર્ય, અત્યારે જે આજે મોટેરા સ્ટેડિયમનું આપણે ઓપનિંગ થયું તે જ એમની અત્યારની જે ફર્મ છે INI ડિઝાઇન સ્ટુડિયો, એમણે ડિઝાઇન કરેલી છે. દુબઈની ખૂબ જ મોટી ટાઉનશીપ, જે આપણે એક નાનું સિટી હોય ભાવનગર એના કરતાં મોટું, એવડી મોટી ટાઉનશીપનું એમણે ડિઝાઇનિંગ કરેલું છે. એવા ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ અત્યારે પાસ્ટમાં અને પ્રેઝન્ટ હાથમાં છે. પણ સૌથી મોટી વાત જે આપણે આજે કહેવા જઈ રહ્યા છીએ કે જયેશભાઈને ઇઝ ધ 5th પર્સન સિન્સ ઇન્સેપ્શન કે એને અત્યારે US યુનિવર્સિટીએ ફેલોશિપ કરીને એને સન્માનીય પદ આપ્યું છે. એટલે વી આર રિયલી પ્રાઉડ ફોર રઘુવંશીસ. આપણા નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ આપણા સમાજ માટે ખૂબ જ ગૌરવરૂપ બાબત છે કે જયેશે આ એચીવ કર્યું, અને આપણે એને શુભેચ્છા આપીએ કે ભવિષ્યમાં પણ આવા ખૂબ જ એચીવ કરતા રહે, નવી સીમાચિહ્ન. જય રઘુવંશ. હું સતીશભાઈને વિનંતી કરું કે જયેશભાઈને Jayesh, I don't know what to. Jayesh, I do not know. First of all, welcome, to Lohana Mahaparishad. Lohana Mahaparishad is very fortunate, to have you here with us. Lohana Mahaparishad also appreciates and also thank you, for making it and appreciate your achievements. Thank you.
and achievements, cannot be expressed, by us, because, we are short of words to understand your achievements. We are short of words, to express, what you have achieved. So that part, we'll leave it to you, to tell us, that, what exactly you are conferred upon, But, we are all, one thing, we are overwhelmed about your achievements. ભાવનગરના નાના ટાઉનમાંથી આવવું, લોકોને વર્નાક્યુલર સ્કૂલમાં ભણ્યા હોય અને એ વર્નાક્યુલર સ્કૂલની અંદરથી ભણી અને આ હાઇટ સુધી પહોંચવું, that too, you get a scholarship, of Switzerland University. It's really a very, very big achievement. Why this? Why am I mentioning this? ઘણા લોકોને હું છોકરાઓને પૂછું, બોર્ડિંગમાં જાઉં ને ત્યારે, હમણાં હું લોહાણા બોર્ડિંગની અંદર અંધેરી અને વડાલા હતો ત્યારે મેં એને કીધું કે તમે નાના નાના ગામ, સૌરાષ્ટ્રના ગામોથી આવતા હોય કે ક્યાંયથી આવતા હો, તો વોટ આર યોર મેઇન ચેલેન્જીસ? પ્લીઝ લેટ અસ ડિસ્કસ યોર ચેલેન્જીસ, બિકોઝ ધોઝ આર વન કુડ બી દેટ યુ આર અનફોર્ચ્યુનેટલી, આપણે ત્યાં શિક્ષણ પ્રથા એવી છે કે તમે 10th સુધી તમે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણો છો અને સડનલી યુ આર પુટ ટુ ઇંગ્લિશ મીડિયમ. બહુ જ ખરાબ સિસ્ટમ છે. મારું અહીંયાની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ કરતાં આ જે સિસ્ટમ ઓફ સેવરલ લેંગ્વેજીસ જે છે ને એની સામે સખત વાંધો છે, કારણ કે આપણને ક્યાંયના નથી રાખતા. આઈ કેન ઓલ્સો રિલેટ. આઈ હેવ અ રીઝન ટુ સે દેટ, એટલા માટે હું કહું છું એની અંદર, કારણ કે આપણે ઘણી ખરી વસ્તુઓ એની અંદર આંતરડા એટલે આંતરડા બીકમ સમથિંગ એલ્સ, આફ્ટર 10th, એન્ડ દેન એને પાછું સમજવા માટે પાછું જે છે ને મહિનો જાય ત્યાં તો બીજું ચેપ્ટર આવી ગયું એની અંદર. આ મારી સ્થિતિ હતી, હું તમને જે છે ને વિચ આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ એન્ડ એક્સપ્રેસિંગ. અને આ બધાની અંદર જે માણસ ખોવાયેલો હોય, એટલે 10thની અંદર મારા ફાધરે મને ઇંગ્લિશની અંદર મને એને ખબર હતી કે 11th હતું અમારા વખતે, એન્ડ દેન વી વેન્ટ ઇન્ટુ 12. આપણી પાસે 11+4 આપણું હતું એની અંદર. ત્યારે એને મને સ્પેશિયલ ક્લાસીસને કોચિંગ અપાવડાવ્યું હતું. પણ એની અંદર જે ઇંગ્લિશ શરૂઆતથી જે ભણ્યા હોય એની અંદર ને એની જે ગ્રીપ રહેતી હોય એની અંદર લેંગ્વેજ પરથી ને અધરવાઇઝ એની અંદર એટલી ગ્રીપ આપણી પછી વર્નાક્યુલરમાંથી નથી રહેતી. પણ પર્ટિક્યુલરલી તમારા કેસની અંદર અમે લોકો તો સ્ટીલ વર્નાક્યુલર મુંબઈની અંદર ભણેલા અને પછી ઇંગ્લિશની અંદર સડનલી જતા હોય તો એ થોડી ઘણી બેટર પોઝિશનમાં હોઈએ છે. પણ જ્યારે હું અહીંયાનું જે સ્ટાન્ડર્ડ અને લેંગ્વેજીસનું જોઉં છું એની અંદર, ત્યારે હું સમજી શકું છું કે તમે કેટલી ચેલેન્જીસ ભોગવીને અચીવમેન્ટ કર્યા છે. નોટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ અચીવમેન્ટ એટલે ખાલી આટલું નહીં એની અંદર, પણ તમે કેટલી મહેનત કરી હશે. તમારું લોજિક, તમારું વિઝન, તમારું આત્મબળ, એને સેલ્યુટ કરીએ છીએ અમે. આ બધું કરી એબ્સોલ્યુટલી, એ મને આઈ એમ નોટ વેરી શ્યોર અબાઉટ દેટ, સો આઈ કેનોટ કોમેન્ટ. પણ બેન, હું તમને એક ભાઈ કહું, એની અંદર હું ઘણીવાર જોતો જાઉં છું એની અંદર કે આપણે ત્યાં આઈએએસ ઓફિસર કે IRS કે IFS, ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસીસની અંદર લોકો જે હોય છે, તો મુંબઈની અંદર, કેમ્પિયનની અંદર કે શું કહેવાય કેથેડ્રલની અંદર કે સેન્ટ મેરીઝમાં ભણેલા છોકરાઓ નથી હોતા, પણ એ ભાવનગરના જ છોકરાઓ જે છે ને GPSC ને આ હોય છે એની અંદર. અને તમે નહીં, ઇટ્સ નોટ ગુજરાતી મીડિયમ. વોટ આઈ એમ સેઇંગ ઇઝ કે આપણે ગમે એટલું ખર્ચ કરતા હોય, ગમે એટલું આપણી એજ્યુકેશન પોલિસીને કંઈ બી કહેતા હોય એની અંદર, પણ આપણી એજ્યુકેશન પોલિસીમાં કે આપણા ઘરના ઉછેરની અંદર એવું કંઈક છે જેને લીધે આપણે જયેશભાઈ જેવા વ્યક્તિ જે છે ને આપણી વચ્ચે છે એની અંદર. કોઈ બી ચીજ વખોડી નાખવી બહુ ઇઝી છે, પણ તમારામાંથી અમારે શું લેવાનું છે? વોટ હેવ યુ અચીવ્ડ? તો મારા છોકરાઓ હોય કે સમાજના છોકરાઓ, અત્યારે હું જે પોઝિશન પર બેઠો છું એટલે સમાજ જ લાજનો જો હું વિચાર કરું તો મને એક જ મેસેજ મળે છે એની અંદર, કીપ ઓન ડુઈંગ વોટ યુ રિયલી પરસ્યુ ઇટ, એની અંદર પરસ્યુ યોર હોબી, અને દિમાગથી એની પાછળ પડી રહ્યો એની અંદર ને યુ કેન અચીવ ઇટ. એની અંદર મારે તમારી પાસેથી કંઈક જોઈએ છે સાહેબ. એની અંદર શું જોઈએ છે? એની અંદર આપણા ઘણા છોકરાઓ સિવિલ એન્જિનિયર થાય છે, આપણા ઘણા છોકરાઓ જે છે ને આર્કિટેક્ચર ભણતા હશે એની અંદર. મારે એ છોકરાઓને કંઈક રીતે તમારે ત્યાં કંઈક 2 મહિના 3 મહિના, મને ખબર કદાચ તમારે ત્યાં જગ્યાનો અભાવ હોઈ શકે છે, કદાચ તમારા પાસે ટાઈમનો અભાવ હોઈ શકે છે, પણ એ બી પ્રાઉડલી કહી શકે તો અમે લોકોએ જયેશભાઈ પાસે 6 મહિના 12 મહિના વોટ એવર તમે કરી શકતા ઇન્ટર્નશીપ કરી છે, તમારે ત્યાં જે છે ને કંઈક શીખ્યા છે.
એવી કંઈક તમે બે હાથ જોડીને જે છે લોહાણા મહાપરિષદ જે છે એ તમને વિનંતી કરે છે કે તમે આવું કંઈક અમને તમે આપો એની અંદર કે છોકરાઓ જે છે આપણો સમાજ જે છે ઇટ્સ ફૂલ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફૂલ ઓફ ટેલેન્ટ્સ અને આઈ એમ શ્યોર એની અંદર કે જે છે ને ધીસ વિલ રિયલી હેલ્પ. જયેશભાઈ, મારે વધારે ટાઈમ મારામાં નથી લેવો એની અંદર, પણ મને આઈ એમ શ્યોર કે તમારી પાસેથી અમારે એક તમારું સ્ટ્રગલ, એ પછી તમારું એજ્યુકેશન, and what this award is conferred upon you, with I just you just mentioned that this award has been conferred after 40 years, 19 from 1980 till 2020. There was no award conferred to anybody in the world, in the country. So for after 40 years, this award has been, before you, there were 4 recipients, of this award. So you are the 5th one, and that too after 40 years. We would like to really, clap for you, for your achievements. Absolutely. It's a big achievement. Jayesh bhai, please say something, and let us have the. Can I tell you something? The whole world would like to see, that તમને એક બીજું કહું એની અંદર મારે એક વસ્તુ રહી ગઈ એની અંદર. આપણે વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનની વાત કરીએ છીએ. સિમિલરલી હું તમને એક કહું એની અંદર લોહાણા મહાપરિષદ આજની ડેટમાં જેટલું આખું વર્લ્ડ ઓવરથી કનેક્ટેડ છે એટલું ક્યારેય નહોતું. રીઝન ઇઝ મીડિયા. ધ રીઝન ઇઝ નથિંગ બટ ધ મીડિયા. આજના એક વર્લ્ડના ખૂણે ખૂણે ખબર છે કે જયેશભાઈનું અચીવમેન્ટ છે. ટ્રસ્ટ મી, આઈ ટેલ યુ વન થિંગ, ધીસ ઇઝ ધ બિગિનિંગ. અને એ સાથે સાથે ઇન્ડિયા બિંગ અ લાર્જ કન્ટ્રી, ઇન્ડિયાની અંદર જે છે ને આપણે ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આખું વર્લ્ડ જોઈ રહી છે. એઝ વી ડિસ્કસ, there are super specialties available in terms of material, in terms of knowledge. So they are all waiting to deliver this to India. તો એના તમારા જેવા વ્યક્તિ લોહાણા મહાપરિષદ જો માધ્યમ બની શકે એની અંદર, એને માટે therefore one of the reasons, because we would like to also connect, કારણ કે યંગસ્ટર્સ કનેક્ટ નથી થતા. હોઈ શકે છે કે ત્યાં ફોરેનની અંદર, અબ્રોડની અંદર કોઈ મહાજન ના હોય કે કદાચ આપણા કોઈ લોહાણાને કંઈક સુધી ભણ્યા હોય એની અંદર, પણ એને ફર્ધર ટ્રેનિંગ લેવા તમારી પાસે આવવું હોય, તમારી પાસે જે છે ને હોઈ શકે છે એની અંદર કે એની પાસે કોઈ સુપર સ્પેશિયાલિટી, કોઈ સ્ટ્રક્ચરને પ્રીફેબ્રિકેટેડ સ્ટ્રક્ચરથી લઈને બીજા કોઈ બી એવા બાંધકામને લગતા કોઈ સુપર સ્પેશિયાલિટી કે એની પાસે કદાચ કંઈ હોય, તો હી કેન ડિસ્કસ વિથ યુ ઓર શી કેન ડિસ્કસ વિથ યુ, અને દેટ કુડ બી મ્યુચ્યુઅલી યુઝડ, ધ નોલેજ કુડ બી યુઝડ એની અંદર. એટલે આ પ્લેટફોર્મનો આપણે સદુપયોગ કરીએ. જયેશભાઈ, વી વેલકમ યુ વન્સ અગેન. પ્લીઝ સે ફ્યુ વર્ડ્સ. થેન્ક યુ સો મચ. નોટ ફ્યુ વર્ડ્સ, બટ પ્લીઝ ટેક યોર ટાઈમ. અત્યારના યુવાઓને અને આપણા સ્ટુડન્ટ્સને, છોકરાઓને પણ શું સંદેશો આપો? રાઈટ. હેલો, જરૂર છે આની? આવે છે તમારે? Mahaparishad. I'm so humbled with the group of people really in front of me appreciating what I have done, which I don't feel I deserve, first of all. I have kept working, that's all I have done, but I think rest બાપાની કૃપા છે અને આ બધાનો સપોર્ટ કોન્સ્ટન્ટલી મળ્યા કરે છે. બટ આઈ થિંક ધ ક્રેડિટ ગોઝ ટુ લોટ ઓફ પીપલ, starting from my family, all of the teamwork that people do at my work. First of all, I would like to congratulate for really providing the leadership, new leadership and zeal for the next terms to the entire Parishad. So I'm really humbled and looking forward to work with you, and however way I can be of support will really be there to my capacity. Again, thank you all of us. Dharmesh, thank you specially to making me part of this. He has been pulling me on and off, and I try to participate some, not all, so I apologize for that. I will do more for us, definitely, because I'm excited. The first experience with the Parishad was in Dubai, where I participated after a lot of years.
and I felt that there's a real active body which wants to do something good for the society, and I could feel that charge. And with the new leadership, Praveen Bhai has done a lot of work. I think continuation wise we need to do more, and with your leadership I'm sure we can take the next height. I'm more confident about that. As far as my story, it's a very humble story, I would say. Father નવમી પાસ હતા, ધર્મેશ would know. Mother પાંચમી પાસ હતી, from a small village near Gadda. Father and mother both had at least dream and vision કે છોકરાઓને સારા બેકગ્રાઉન્ડમાં ફ્યુચર થાય એ રીતે આપવું છે. સો got fortunate to get admission in the convent in the childhood, where father was 9th pass and mother was 6th pass. And my father, Dharmesh's father, all joined business probably 13-14 year age. So they could not really keep up with our studies because they are always traveling here and there. But that posed a challenge. A mother who do not know English and we are in English medium. First standard સુધી હું કોન્વેન્ટમાં હતો. Then challenges was mounting, એટલે ગુજરાતી મીડિયમમાં શિફ્ટ થયા from the second standard. That discouraged and my father felt guilty કે ના ના આવું તો નથી કરવું, ગુજરાતીમાં ના મુકાય આપણે છોકરાઓને, ગમે તે હોય ટ્યુશન રાખીશું, બધું કરીશું, મારે વધારે કામ કરવું પડે છે તો હું કરીશ, પણ પાછા ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશમાં લઈ આવ્યા. So this kind of story went on and on till 7th. એક વર્ષ ગુજરાતીમાં, બીજા વર્ષ ઇંગ્લિશમાં, પાછા 2 વર્ષ આમાં. So that posed a challenge on my childhood કે I could not pick up any language. Neither Gujarati, neither Hindi, neither English. But that gave me an opportunity and blessing to be good in creativity and drawing. Drawing became my language. Yes, great. So I struggled in the studies in the early age. Language was a problem. Because of a language, all other subjects also suffer. So that was the story of a childhood. But that kind of provided me another anchor and a support that creativity and drawing doesn't need a language, because itself you can make a lot of things with it. So that grew, and then I kind of went beyond the languages, using the drawing and the creativity in my life. But then again, every parents in India especially, that our kids have to be either doctors or engineers, right? That we all dream, parents dream. So, right, or chartered accountant. Right. That time I think they did not knew the term chartered accountant. At least my parents did not knew. But doctor ne engineer તો સાંભળ્યું હોય. પહેલા ડોક્ટર ના થાય તો પછી એન્જિનિયર. તો પ્રેશર સ્ટાર્ટેડ બિલ્ડિંગ કે ભાઈ ડોક્ટર તો થવું પડશે ફેમિલીમાંથી. My brother, who was also good at studies, got admission in medicine and did not took it. Raju Pai Mara brothers. And he took chemical engineering instead of medicine. Maro varo ayo. I wanted to make sure that I prove that I'm capable of getting score to get in the medicine, but I will not go in the medicine. So I worked hard to get the score and get the admission, and I was fortunate to make there. 2 week પછી I got frustrated and depressed after medicine admission.
બીજે મેડિકલમાં એડમિશન લીધા પછી 2 વીક પછી looking suffering people around all the time and deal with their suffering, my inside did not buy that I can make money and earn living out of people's pain. So I gave up medicine, which was a shock to parents, but they supported that, no, whatever you like, we will go that way. So I think every parents play an important role and sacrifice their dreams over our dreams. So I was blessed to have that kind of a family support from day one. And then I joined architecture after leaving medicine. And I think it was by heart I enjoyed from day one the creativity of it. So it was a natural extension of my liking and what I feel passionate about. So then I think the only hard work and consistency in terms of challenging myself. The only competition when I took admission in the architecture, as you said, the primary language becomes English. And at that time in the School of Architecture which I got admitted was one of the best SEPT university, where only 3-4 Gujaratis are admitted, otherwise it's open to international. And SEPT University Ahmedabad. It's one of the best considered at that time also and even today. So most of the students and my colleagues were from English medium, either internationally or from the other states. So initially I kind of struggled to convey my ideas to the professors and my co-friends, because they can sell their ideas, even their design is not good. Yes. With the language they can sell their ideas, which I got beaten up. And I said, rather than competing in the language of English, I will compete with myself in my own creativity. So then it was competing with my own self, which kind of raised bar one day after another, and I could really beat many things through that consistent behavior, I think, in my life. Baki, I think I'm very humbled with what you have really done this. So in day one of architecture, there is an opportunity that I could see that I could go to Swiss school for further studies and exchange programs, but I need to perform to this level, because only every year they send 3 students for that. The good thing was that I don't have to pay anything. All is paid for. The only thing I have to pay, or family have to pay, is the tickets. That's it. So I committed myself that no, I can do it. From first semester I said I will perform in every subject semester after semester to make it to the Switzerland. So બાપાની કૃપાથી એ પણ ફૂલફિલ થયું. I could join that gang. Then started working in Europe. I worked in Switzerland for 5 years after completing architecture. Then started own practice, parallelly started practicing research with Europe and US universities in the research programs while I was practicing in India. This was a research on urban design and sustainability. So that opened up a new channel of a network, and I was invited to US again to lead a research project for 2 years. So went to Syracuse, New York to lead that research project. At the end of the day, I didn't expect it, but that earned me a master's and PhD degree also from the Syracuse University, and then I started teaching there
joined a company called Burt Hill, which was one of the known company who designed Oval Office White House. The design of the Oval Office White House in Washington DC was designed by the company which I joined in US. Very well reputed company. I was fortunate to join them. And then in a year or two, they invited me to become a partner. And then slowly, gradually, journey started with the practice in US, which continued for 15 years, practicing in US and parallelly teaching in Carnegie Mellon as well as University of Texas, teaching there. So I think it all unfolded one after another, which was destined. I think I just was a medium, I would say, channelizing those vibrations and working my way up. In 2007-8, from our side, all of the partners, including me, we said we should now start international business from US after a lot of growth in the US. So I committed myself as a director to expand the Burt Hill's business outside the US. So then I started establishing our as a partner. Right. What a journey. Right. So then we opened up a UAE. The time was also with me. At that time, 2003, 4, 5, 8, up to 8. So we grew from 3 people to 600 people in UAE. Dubai office was 500 people in 3 years. And then we started other countries, including India. But from day one, I had a thought that after 40, 45, I will come back to India and try to help the profession. When you joined as a partner, what was your age? Oh boy, I would say about 36 years. 36 years. So 2007 came back and committed to India. Wanted to make sure I'm closer to family, closer to parents, and see how can contribute to profession of architecture in the country. So join other organizations and association while we started our India practice. And since then, we have been in India more than outside India. It's an independent practice. Yeah, so what happened, we started as a Burt Hill brand. Then Burt Hill business, we merged with another global brand called Stantec, which is also a global brand listed in the New York as well as London Stock Exchange, doing almost annual revenue of $4 billion US. Billion, yes, consulting practices. Consulting practices. Services. Right. Just design and engineering services. 4 million US. Right. And then in 2012, they offered me an opportunity that seems like you have built a lot of these, and there was a need for restructuring the South Asia business because it was a publicly traded company, and I wanted to offer the feel of ownership to the senior staff in India, which was offered in US, but because of the taxation and other complications, we were not able to offer the feel of the ownership or the stocks to Indian talent. So I said we need to restructure India business, South Asia business, and that came out that okay, let's split this business and restructure as a new brand. So part of that, we now are practicing as INI Design Studio. INI Design Studio, which is this brand, and we still offer
the other two brands which are continuing. So if somebody wants to sign a contract with international currency, then we offer the Stantec brand. If somebody wants to sign Indian currency, then we offer INI brand. INI, which is also a story by itself. It stands for n number of I. So when you write n number of I's, you have a line, n and I. And what n number of I means is Indian at heart, offering international expertise right here. So India and international. Wow. Right. So So, creativity in the name, you know. right. So that's how I and I also offers many other, I would say, words such as innovative, intelligent, integrated, so and so forth. So it meant n number of eyes. So that's how this brand came. So we are now practicing at multiple brands, but primarily in South Asia as INI brand, which is owned by Indian partners. Yeah. How many partners are there? About 17. 17. 17. So huge company. Right. And how many architects do you employ? In India, we have close to 200 now. 400 architects. 200. Is it only in Ahmedabad or is No, we have 6 locations: Visakhapatnam, Mumbai, Pune, Surat, Ahmedabad, Kolkata, Delhi. And what are the projects, you know? So yours is an 8 years old. In India, we would say about 12 years now. 2008 we started, so 2020, so How 12. old are you at present? I'm 54. 42. You know, there's a Yeah. 42 again, you know, you started the new The brand. new, Yeah, right. And that Really brand nice. is established. Right. Okay, great. So the projects, we are really blessed with a lot of good clients, friends, supporters like table here, and who. So I would say 90% project is repeat clients, whether it's a government or non-government. So we don't do much marketing. It's a more repeat clients, and they market for us. So the first entry to the India was JSW Jindal Mansion on Pedder Road. Really? Yes. They That, look so beautiful. Sajjan Jindal and Sangita Jindal were our Beautiful, first what a clients. beautiful structure. So they had bought this heritage villa, Sajjanji, and parallelly he was in the process of buying a used steel mill from Pittsburgh. And I happened to be in our Pittsburgh office at that time. And they walked in a bank in Pittsburgh, Sajjan Jindal and Sangita Jindal, while they were there to buy this steel mill. They wanted to move the entire steel mill in India, in Vijayanagar. So they went into this bank building which Burt Hill had designed. And they liked it, and they asked the bank director that who designed this, and they said, okay, here their office is right here, you can visit them. They walked in our Pittsburgh office, and that was the first interaction, and they invited us to design this corporate house they bought as a villa, and they wanted to turn into a Jindal Mansion at Pedder Road, near Jaslau. This was, I think, 20 years before, 22 years before. That's it. Right. પહેલા 2 ફ્લોરમાં એ લોકો કામ કરતા હતા existing structure માં. Residing there or are they working there? Now their main office is at BKC. So that was our first entry into India as a Burt Hill. Then when we started 2008 with a feet on the ground, that project we delivered from US, Pittsburgh office, Jindal Mansion. They're residing there now. Yes, no, that's not their residence. It's still portion of their office. You know.
Feel that. Right, you never feel that way. Then they decided to build a larger office, corporate, global corporate campus, which was in BKC. They bought a plot opposite to ICIC Bank. Right, exactly. So that land they bought from Pujit, but they hired us to design that Jindal center on BKC. So likewise, those kind of clients keep repeating. They give us, so every year some or the other work we are doing for Jindal Group. The other project I can name is redevelopment of Kedarnath. The Kedarnath which was flooded. Please tell us. So after the flooding, entire thing was washed, and Mr. Modi, PMO, wanted to rebuild the whole thing. So JSW again, Sajjan Jindal introduced us to PMO office, and he committed that you don't worry about them, and he pitched from CSR activity about 75 crores of his own fund to spend in the Kedarnath CSR. as a CSR activity. So they brought us into this. So as he committed his fund, we said we will only take token, just pay us actual cost, we will not charge anything beyond for this project. So now we are What was the scope of everything. means? Means starting from feasibility study, surveying all of the debris, how to really clean up that, to do the entire master plan vision, land allocation, land pooling, negotiation with all 20 departments of the government, including state and center, dealing with CM of Uttarakhand, dealing with PMO office, to making sure that all of the other pieces are designing architecture, infrastructure, even PMC, putting people on ground to supervise the job. So currently about 400 crore of our work is already executed. 400 out of 1200. Phase 2 is currently ongoing. And you could survive the building, I mean, the temple also. Temple was there. Yeah, I mean, temples Could you survived by itself. By really, yeah. Right. By the hymn Sila, that Sila which was there. So it's amazing story. And that entire Kedarpuri is designed with a platinum certificate for the sustainability. The first project globally. So it will have all of the measures of sustainable design practices. So kind of flooding or... Yeah, all of the resilience measure have been integrated Super. in that. What a thought process must have gone through. 3, I will send you a movie of that, of the entire design process, because it's so much up high. Even to lift an equipment, you have to use the helicopters from the Short of breath. Air Force and all that. So, and oxygen level, even staff needs to be trained to that level. Then heavy snow and all that. So it's a amazing experience. Lot of learning, blessing from Kedarnath ji, all that. So we have been working on that project. To do a 1200 crore project, Right. and that too without charging, profit. Right. And just on cost, I mean, did your partner agree to that? Sorry? Did your international partner agree? No, that is on local body. But your local body also, you have Yeah. partners. Right. Here, majority of partner, one of the majority partner, I am the majority of the, so I can take those shots. Bappa has given that flexibility to me. But all other partners have been very cooperative and pitching in. When do you intend to complete this project? Next level of funding of 400 crores is mobilized, so another 2 years for 400 crores. કારણ કે ત્યાં કામ 4 મહિના જ થાય છે.
It's a very, very difficult terrain to work. એટલે 4-5 મહિના મેક્સિમમ કામ થાય અને મૂવિંગ મટીરિયલ અપ ખચ્ચર ઉપર હેલિકોપ્ટર ઉપર સો ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્ઝિક્યુશન ઓફ ઇટ. ના એટલે જ્યારે સિઝન હોય ત્યારે પાછું ઓપન કરવાનું હોય ને એટલે ત્યારે મિનિમમ એટલે એ પાછી સિઝન મિનિમમ પ્રોડક્ટિવિટી થાય. ઓન અ પીક અમારી ટીમમાંથી લગભગ 6 થી 8 જણા ફૂલ ટાઈમ. બાકી તો અમારે તો સુપરવિઝન ને મેનેજમેન્ટ જ હોય ને બાકી તો કોન્ટ્રાક્ટર ટર્નકી કરતા હોય. એન્ડ દેન વી હેવ ડેપ્યુટેડ ઓફિસ ધેર એટ દેહરાદૂન ફોર કોઓર્ડિનેશન એટ ધ બેઝ એટલે ત્યાં બીજા 6-7 જણા હોય. બટ ગોડ વિલિંગ બાપાની દયા છે જસ્ટ 3 months બેક પીએમએ અમને બદ્રીનાથ એવોર્ડ કર્યું છે. બદ્રીનાથ બદ્રીનાથ સો અનધર 1200 crores ઓફ બદ્રીનાથનું આખું રીડેવલપમેન્ટ કરવું છે. ઇટ્સ નોટ વોસ્ટ નોટ વોસ્ટ બટ હી વોન્ટ્સ ટુ મેક શ્યોર કે ચારેય ધામ ટોપ લેવલની મારે ફેસિલિટીઝ ડેવલપ કરવી છે. Yes, we are involved in pointing all of those departments ke infrastructure from lower end till there how to go to there. All that. He has been building roads, there for this. Acha, sure. And this thing, so what is the next thing? I mean, he's talking about Motera and so many other things. So, smart city. Right. So, Moterama just yesterday they did a Bhumi Pujan of huge undertaking where the leadership wants to develop a facility where India can host events like Asiad or Olympics in India and can bid for those type of events. So they want to build the infrastructure, sports infrastructure in India, and they picked Ahmedabad riverfront for that. Yesterday, Amit Shah and President of India did the Bhumi Pujan while they inaugurated the cricket stadium. So that entire master plan we have worked on. મોટરિયા સ્ટેડિયમમાં અમારો રોલ હતો ઓનલી ધ સસ્ટેનેબલ ડિઝાઇન ગાઈડલાઇન્સ પ્રોવાઈડ કરવાનો. મીન્સ how to develop a property in the most efficient way. When we say efficient, not in first cost, life cycle cost. So using, let's say, Motera is designed to use 35% less energy compared to the other similar stadiums across the world. Same way, water, how much water is used, about 40% less water will be used. So every આપણું જે વાસ્તુ છે 5 વાસ્તુના એલિમેન્ટ એ સાયન્સને ડેવલપ કર્યું છે more in a scientific way to efficiently use the natural resources, whether it's Jal, Vayu, Agni, Prithvi and so forth in space. So sustainability is grounded in using less energy, less water, less resource of earth, leaving more green space and vegetation. Same way, providing fresh air for the users and creating less pollution and less air pollution, light pollution for the society. All those measures are built into the sustainable development. So right. So it has won the award at the gold certified cricket stadium, largest in the world. Super. 1 or 2 more projects and then we would like to understand about the award. Rajkot Smart City
about 2600 crore no project છે. Largest smart city project in India for ADB from greenfield level. So that also we have been doing. રાજકોટ 900 એકરનું છે આખું એ. ફંડ ફ્લો થઈ રહ્યું છે સ્ટેટમાંથી અને સેન્ટરમાંથી બંને 2400 કરોડનું. L&T is executing that project for the infrastructure and all that. So that project I can name. Many large corporate houses such as JSW, એવા ઘણા કરીએ છીએ. Then largest aquatic gallery of India we are doing with species like penguins and lot of other water species that will be opened very soon by PM in March. આ તો હું ઇન્ડિયાના જ વાત કરું છું. દુબઈમાં the project that I worked as part of a Bird Hill, which is a motor city, huge undertaking by Union Properties and His Highness, about 2000 acre નું આખું undertaking છે. Where F1 race track is there, Dubai no, each particular campus. Then we do a lot of institutional project. Sivnadar University campus in Delhi, 300 acre માં for 12,000 students. Then medical college ગુજરાતની હમણાં complete કરી જે inaugurate થઈ. બોમ્બે પુનામાં we are doing પુનાની medical university and a 1,000 bedded hospital we are doing currently. Yeah, right. Under one roof. પછી બારામતીમાં શરદ પવારના ટાઉનમાં 900 bedded hospital and medical college હમણાં જ complete થઈ, which they inaugurated second year enroll થયું છે. So we this is government. So we do a lot of varied projects. So healthcare, universities, research and development, a lot of large scale township. પછી ડેવલપરોના તો પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ. અદાનીનું ફોર એક્ઝામ્પલ શાંતિગ્રામમાં વી આર ડુઈંગ પ્રોજેક્ટ. આખું બેલવેડર ક્લબ છે ગોલ્ફ કોર્સ સાથેનું એ અમે જ કર્યું છે. પછી બોમ્બેમાં રૂનવાલનું જે માય સિટી છે વી આર ઇન્વોલ્વ ઇન દેટ. પૂનામાં નોએલ ટાટાનું 300 એકરનું કેમ્પસ એ લોકો કરે છે કાકડેની સાથે. So developer is one of the market, not the main market for us, but lot of infrastructure project. Nasik airport, Bangalore no airport we are involved. Yes. So as part of our international team. So we do. Now we would like you to tell us about this award. This award basically Institute of Architects, America Institute of Architects award to individuals who contribute to the entire profession and the society at large with different areas, whether it's area of design, area of sustainability, or a mix of areas for raising a bar for a profession of architecture. So that's the main theme. So they confer this fellowship award across the globe every year to about 100 people. Only 100 people. And India-માંથી I was fortunate enough this year to get this. અત્યાર સુધી 5 જ આવે છે. Where was the first award? You know, India, who won the first award? First award was B.V. Doshi, Balkrishna V. Doshi.
legendary architect, I would say 95 yearsની એજ છે અત્યારે એમની, still alive, my guru, કારણ કે સેપ્ટમાં he used to teach me. Right. Wonderful personality. So he was awarded first, પછી In the year? year 1970. Second was Mr. A.R. Balla. Again, very known architect, legendary architect. ઇન્દિરા ગાંધી વખતે ઘણા બધા કામ કરેલા છે ગાંધીની મિનિસ્ટ્રીમાં એમણે. Then Mr. Kanvinde from Delhi again. He has worked across India in a lot of good institutional projects. Wonderful architecture practice. Pachi Charles Korea from Bombay. A gem of a person. He's no more. Char to out of these three are no more today. Dosi ji is still there. First one is still there. So Dosi ji, Kanvinde ji, Korea ji, and Balla ji. Excellent. We must get up and yes. Thank you. No, it's my humble. અવનવી માહિતી મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો.